ಕನಸುಗಳು ನನಸಾಗುವ ಸಮಯವಿದು. ನಿನ್ನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲವಿದು. ಪದವಿ ದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ BT ಸಾದತುನಿಸಾ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್, ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ನಗರ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಪದವೀಧರರ ಪದವಿ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ. ಹಾಂಗೆಳೆಯರೇ, 2022ರಿಂದ 2025ರವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಪದವಿ ಪಡೆದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮುಜರಾಯಿ ಸಚಿವರಾದ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉತ್ಕರ್ಷ್ ಲೋಕೇಶ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ನವಾಬ್ ಮತ್ತು BT ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತಹ ಅಲ್ಹಾಜ್ ಆರ್ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. I seek refuge in Allah from the accursed shaitan. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the gracious, the merciful. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Praise be to Allah, Lord of the world. The most gracious and the most merciful. Maliki Yawmiddin. Master of the day of judgment. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. It is you we worship and upon you we call for help. اهدنا الصراط المستقيم. Guide us to the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. The path of those you have blessed, not of those against whom there is anger, nor ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. It gives me
immense pleasure and honor to extend a heartfelt welcome to everyone gathered here for the graduation day ceremony of batch 2025 and the release of our college magazine Mirror 23-25. Today is indeed a memorable and proud occasion for all of us as we celebrate the achievements, dedication and success of our graduating students. Graduation day is not merely the completion of an end of new aspirations, opportunities and responsibilities. On behalf of BET Sadatuni Certificate College, I take great pride in warm welcoming our Honorable Chief Guest, Sri Ramalinga Reddy, Honorable Minister for Transport and Muzerai, Government of Karnataka. We are deeply grateful for your gracious presence amidst us today. Guest of honor, Dr. Utkarsh Lokesh, facial, aesthetic and maxillofacial surgeon and member Academic Council, Dr. Manmohan Singh, Bangalore City University. Sir, I request you to kindly accept our heartfelt. Not in council members, parents, it is a celebration. Excellence and dedication. Now comes one of the most awaited moments of this ceremony, the announcement of the Best Outgoing Student Award. This prestigious award is a testament to excellence, perseverance and all-rounder. The students are judged. Punctuality, regularity, sincerity, discipline are the 4 pillars of student contribution to this college life. Today we honor an exceptional student. She is Tanaz Sheikh Al-Gita, who is also a class topper and she has secured perfect center in 3 subjects. Congratulations, Tanaz. I request you to come on the stage and receive the award from our chief guest to come on the stage to share this beautiful achievement together. I request Tanaz's parents to please come on the stage. Honor. Congratulations, Tanaz. ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು, ಸಿದ್ದಿಕ್ ಪಾಷಾ ಅವರು, ಹಾಗೆ ರೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೀದಿ ದೀಪ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮೋರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸಾರಪ್ಪ ಡ್ರೈನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪಾರ್ಕ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಾನು BTM ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಇವ್ರು ತಾನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಪಾರ್ಕು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೊಂದು ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಡೋರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ತಿಂಗಳೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇ 15ಕ್ಕೆ ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಿಡಗಳು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಈ ತಿಂಗಳು ಕೊನೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ BET ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 25 ಅದೇನಪ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಡಿಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಯ್ದ ಕೆಲವೇ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರುಕುಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ಇಂಥ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪುಲೆ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ. ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಲೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಅಪಮಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಭಾಳ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅವರು ಎದುರಿಸಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಭಾರತ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶ ಆಯಿತು. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಲಿಟ್ರಸಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೂಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು, ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು, ITSು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾಳ ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಲಿಟ್ರಸಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರಸಿ 100% ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಿಜೋರಾಮ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ 100% ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 10-20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 100% ಲಿಟ್ರಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಆಗಿನ ನೆಹರೂರವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ಕಾರಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಂದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ, ನಾವು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆಲ್ಲ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. 4 ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರು, ಒಂದೇ ರೂಮು. ಆಮೇಲೆ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಪ್ರೈಮರಿಗೆ ಇವಾಗ ಉಳಿದ ಯಾವಾಗ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 7 ಆಯಿತು. 2 ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ, 2 ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಗೂ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ತರಗತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ತಂದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ಭಾಳ ದುರಾದೃಷ್ಟ. ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಕೆಲಸ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಪ್ರೈವೇಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವಿಶಂಕರ್ ಬೇಗ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವರು ಬ್ರದರ್ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ, ಸೌಮ್ಯಾರೆಡ್ಡಿ ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೌಮ್ಯಾರೆಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. Heartfelt respect to our management members, chief guests, proud parents and my fellow graduates. I have been a very long journey in BET since I joined here in my 2nd standard. On the dais, Rizwan ji, Roshan Beg ji, who just left, Honorable Minister Ramlinga Reddy ji, Sadiq Pasha ji, and all the dignitaries, sorry if I have not taken the names, all the parents who are here, all the students. It's really a wonderful moment for me to be a part of this particular special day, isn't it? It's a very special day, right? Now I want you to listen to me for the next 10 to 15 minutes. Are you all there with me? Can you raise your hands? Yeah. Even parents also here and there will definitely not matter as long as your long-term goals are taken care of. So this is called as living the life in a highlight mode. So all of you should live your life the highlight mode and never bother about the ups and downs of your life, small ups and downs. It's bound to happen for anybody and everybody. Even Prime Minister also has it, Chief Minister also has it. So every common person will have it. So go beyond all those things. And I would like to end this with a small quote by our beloved Abdul Kalam ji, where he said that your dreams should not
make you sleep. Dreams are not what you see in your sleep. Dream is not what you see in your sleep. But dream is one which does not let you sleep. Okay? So I want you to be as passionate, as humble, great individuals, great human beings, great achievers, happy. I want you to be happy. Ultimately, it is all about the happiness. Some people feel happy with lot of money. Some people feel very happy with a good family. Some people feel very happy by donating, etc., etc. So you should find your happiness. At the same time, this is a very special institution. I am very glad, very honored to be a part of governing council, nominated by chance. I didn't. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I'll make it very short. So first of all, good afternoon everyone, dignitaries on the dais, principal, teachers, my dear friends and parents. I, Tanaz Sheikh, student of a BCom, secured 9.56 CGPA, currently working in Travix Leisure Private Limited as an advisor. Today, what I am here today is all because of my teachers, parents and constant support of my management. No other institution I have seen who has given the constant support as our management has given to us. This institution has given me more since it is a big part of my life. I was here since my 5th standard. I joined here and I like to thank my father who made me join in this institution and how lucky I am to be. This institution has not given only for the students as well as of my parents. My father has also been elected for a president of a parents association. Not only it focuses on the students but overall activities and cultural programs. So now being here elected as a student of the year is making me very emotional. I would like to thank my teachers, parents and a great wonderful management for giving the constant support. Thank you very much. Meritorious students have achieved the same CGPA, equally reflecting excellence, dedication and hard work. So this year we are awarding 2 students from each stream. First, the highest CGPA of 9.45 with the centum of 5 subjects, that is 100 out of 100 in the different semesters, has backed by Safreen Fatima of final BBA. I request Safreen to come on the dais. I request guest of honor Dr. Utkarsh Awards students committee बल्कि उन माँ बाप का भी है जिन्होंने she is the class topper with a CGPA of 9.45, 5 subjects, 100 out of 100 in secured CGPA of 9.44 and secured 5 centums in different subjects. Aisha के वालिदैन से गुजार Give a huge round of applause and it is a proud moment to all parents. Next, the highest awardee, Sadiqa Khanam of 9.38. Next, Tana BCom, the class top of 9.2 and sent them in 1 subject. Our parents of Adla Sultana to come on the stage. Honor of BA has secured 100 in 4 subjects. Centums. Centum in 3 subjects. Out of 100 in 2 subjects. Ready, smile, clear. आकर है तो प्लीज स्टेज पर आए सभा सईदा के पेरेंट्स से इल्तिजा कर राफिया खान. Good afternoon to all. It is really a wonderful day for BET. 95 students have graduated. And inshallah, out of this, at least some people should come write KS, UPSC exams, KSPS exams, customs and central excise exams, and come out in flying colors, become government officers.
which will be a benchmark to BET school and college. If you perform well in your KS and UPSC exams, that will set a benchmark to the people, to your colleagues who are following you. Inshallah. As usual, this function has always been a meticulous one. I am thankful to Dr. Utkarsh Lokesh Saab, who gave a very wonderful speech, who advised you properly. Ramling Reddy ji had an important meeting, that is why he had to go, along with Janab Roshan Beg Saab. I am thankful to Siddiq Saab, J. Shafiullah Saab, Irshad Saab, Karimuddin Saab, Shakil Saab, Muhib Saab, who is also the backbone of this institution, along with Mehboob Saab, Umar Saab and Farooq Saab. Last but not the least, you have got one of the best set of tutors, the teaching staff. That is why we could see so many awards being given. I wish you all a bright future. I would advise you not to stop at this junction now. You have to continue with your exams as future college, write competitive exams, join government services. Don't become a dependent again on your parents or your future better half. Please try to stand on your own feet. And you have to always be grateful to your parents who have sacrificed so much. Without your parents, without your teachers, we are all zeros. Thank you very much. It has been a long... About the dignified dignitaries who is sharing the task with us. Now, we are very happy to see the much elan among our graduates who have successfully completed the graduation last year, and we expect the same from the present batch to follow and want to see the same elan among them. At the same time, we congratulate our young graduates and also bless them and also say good luck for their future endeavors. And also we congratulate the parents who have your backbones and have shared the efforts in fact to put in to complete the graduation successfully. And also we are thankful to the highly dignitaries who have assembled today and make this function a grand success. First, I thank Janab Ramling Reddy Sahab, Honorable Minister for Transport and Muzerai, Government of Karnataka, and then Utkarsh Lokesh Sahab, who is also sharing the dais on our humble request. Thank you, sir. And also, I extend my thanks to Janab Muhammad Rizwan Nawab Sahab, ex-corporator, and also our best friend. At the same time, I also extend the thanks to our chairman, Janab R. Roshan Beg Sahab, and other dignitaries.
BCA पढ़ने के लिए हमारी बेटी यहाँ पर ज्वाइन हुई। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पढ़ाई अच्छी तरह से हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बार खुशी है। कौम का इदारा जो कुछ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह है बहुत कुछ और भी और आगे बढ़ना है इसमें सामने होने के लिए। इंशाअल्लाह कौम के लिए तरक्की का एक ज़रिया है। इंशाअल्लाह उसमें और कामयाबी के लिए सब बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए सभी और आगे बढ़कर और बच्चों को और आगे बढ़ाएं और ये हमारे दीन को, इस्लाम को, ईमान को बचाने के लिए यही एक माहौल दीन के साथ दुनिया का भी ये तालीम हासिल करें। उम्दा से उम्दा ऊंचे तालीम हासिल कर दुनिया के कोने कोने में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने के लिए पूरी दुनिया में पहुँचे, यह हमारी ख्वाहिश है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या भी नहीं, कॉलेज भी अच्छी है और आके आपकी बेटी यहाँ पर पढ़ रही थी? ये लास्ट ईयर ख़त्म हुआ होगा, पढ़े जो है लास्ट ईयर ख़त्म हुई। ग्रेजुएशन तो माशाल्लाह अच्छे से मार्क्स भी अच्छे लिए हुए, क्या भी ये नहीं, सब बात से सही है इंशाल्लाह। Assalamualaikum. My name is Sadhya Khanum. I have got a percentage of 95%. I have maintained my CGPA throughout my degree. I would like to thank all my degree lecturers. It was a very great time and a very long journey. Since I have studied in BT from 2nd standard and today I stand as a graduate in BT institutions. Thank you for all the support and all the guidance to all my teachers and the best management. And I also want to thank my parents, especially my mom, for believing in me, for trusting me all over my entire education, for supporting me in each and every way possible. Today I'm a graduate. I stand here. All the credit goes to my management, my teachers and my parents. Thank you so much. Inshallah, my aim is to become an IAS officer. I want a government job at any cost. And inshallah, will be completing my studies, will be coming again into MA. Inshallah. My Abu is a carpenter. Yes, my Abu is a carpenter. Mama is a housewife. And alhamdulillah, उनकी मेहनत, उनकी जो भी है कोशिश आज मुझे यहाँ तक लाके खड़ा की है। ग्रेजुएट हैं? हाँ, मैं पहली ग्रेजुएट हूँ हमारे घर में। Alhamdulillah, I'm the first daughter of my mom. I'm so proud today. Thank you so much. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहसिना अख्तर हूँ। BT सादतुन्निसा डिग्री कॉलेज में मैंने डिग्री कंप्लीट किया है मेरा, और अब तक मैंने 13 साल का एक्सपीरियंस है मेरा BT इंस्टीट्यूशन में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्राइमरी टीचर से लेके हाई स्कूल, PUC डिग्री सारे टीचर्स के साथ एक्सपीरियंस किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हर एक टीचर में इधर से अगर एक्सपीरियंस होके जा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं की वजह से मैं यहाँ से अपने आप को प्राउड फील करा को जा रही हूँ। एंड अब तक जितना भी तकलीफ़ों को है, जितना भी परेशानियाँ से पूरा स्ट्रगल के बाद मैं ये स्टेज पर खड़ा हूँ जस्ट बिकॉज मेरे पेरेंट्स और यहाँ के टीचर्स। अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम था वी वाज लाइक मेरे 60 to 70% भी इट वाज इम्पॉसिबल टू गेन, बट उनका जो सपोर्ट और उनका जो ये था जिसकी वजह से आज मेरा अबाउट 80% है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जस्ट वो अवार्ड पाने की खुशी नहीं है, ये जगह पर खड़को मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में ये जो एक्सपीरियंस है इसके वास्ते मैं ऑलमोस्ट मेरा 13 ईयर BT इंस्टीट्यूशन को देखूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करता हूँ अपने आप को। एंड स्पोर्ट्स में मैंने बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 40 अवार्ड्स इन माय होम ओनली फॉर द स्पोर्ट्स। आई हैव वेंट टू मल्टीपल इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स को भी जाकर हूँ जिसमें थ्रो बॉल, बैडमिंटन जो भी है सारे स्पोर्ट्स अचीव करता हूँ। बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट से डोमेस्टिक लेवल हर लेवल का स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके सारे अवार्ड्स आज भी मेरे घर के शोकेस में सच को ही अल्हम्दुलिल्लाह। अभी फ़िलहाल मैं जॉब कर लेता हूँ जस्ट मेरे फैमिली को सपोर्ट करने वास्ते। INA जेजर का एक कंपनी है जिसमें मैं कस्टमर केयर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव का काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड सेटिस्फाइड विद द सैलरी एज वेल। कोशिश है कि आगे ज़िंदगी में जाकर मैं एक अच्छे पोस्ट में चले जाऊँ ताकि मेरे माँ बाप की कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं रहना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी पूरी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहती हूँ। पहला मेरा सपना उनको हज उम्रा को भेजने का है, एंड वो सपना शुरू हुआ सो सिर्फ BT सादतुन्निसा डिग्री कॉलेज की वजह से। अगर मैं यहाँ नहीं खड़को पढ़को नहीं रहती तो उनको ले को जाने का सपना भी मेरा पूरा नहीं होता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं ये जगह पे जी, मैं पूरे घर में पहली ग्रेजुएट हूँ, इवन पूरे खानदान में पहली ग्रेजुएट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आपके अब्बा काम? हमारे अब्बू प्रिंटिंग का काम करते हैं, सो शादी के वेडिंग कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स, बैनर्स
सब प्रिंट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बीटी का भी बहुत कुछ काम करको भी। जी जी बहुत खुशी हो रही है, बेटी ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की। ज़रूर ज़रूर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे दोनों बच्चे इसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और इसी कॉलेज से मेरे बच्चे आगाज़ हुए, क्योंकि इससे पहले दूसरी स्कूल में पढ़ते थे। यहाँ डालने के बाद में इंशाअल्लाह बच्चे बहुत अच्छा तरबियत हासिल करें, इल्म भी हासिल करें, तजुर्बा हासिल करें। और मुझे बहुत खुशी है कि कॉलेज के पूरे स्टाफ मेंबर्स, मिस नाजिया मैम, मिस अमीना मैम, मिस क्या नाम होता है तुम्हारे बड़े, सुमैया फातिमा मैडम और अनीस सर और अकाउंट सेक्शन के शबाना मैडम, इन सब ने हमें बहुत मदद किया है और एक इतना मदद किया है कि कुछ मैं कह नहीं सकता। और बहुत खुशी हुई मुझे कि मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़कर हमारा नाम रोशन करें, सही सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम। Assalamualaikum. I'm Azra Sultana from BCA. Got graduated by securing CGPA of 9.2. I'm very happy to get graduated. I'm Azra Sultana from BCA. Got graduated this year, securing CGPA of 9.2, top scorer in the class. I'm very happy to get graduated from BET Saadatunnisa Degree College. It's been a great experience here, being 3 years of graduation completing here. I had great faculties, great friends and all, and they have been very supportive to me. And my mother is a single parent who have got me here for this. When I was 13 years, I lost my father. Since then, my mother is very supportive to me, sending forward to me to get educated and do whatever I want. I completed my internship 6 months in Potentium Private Limited. Now they are waiting for me to get join as a junior software engineer. It's a great opportunity for me. I'm very happy to have this. Thank you so much. I am married also. My husband is very supportive, and I will be joining the company after my maternity leaves. Good afternoon, everyone. I am Safrin Fatima. I completed my BBA here. Also, I got an award for the merit because I got 6 centums in my entire college life. To be honest, I was very much unsure about how my life would be in BET, but it turns out to be really good. I had good time with my lecturers as well as my friends. They all supported me until the end. Also, my mom who had trusted me until the end. And thank you so much for this opportunity. तो अभी आइंदा क्या रहेगा? So I am currently working in Express-based company. So I am also looking for better opportunities as of now. But I am really okay with my job as of now. Okay. Thank you. Yeah, start. I, Tanash Sheikh, a BCom graduate student. I have secured 9.56 CGPA and secured 3 centums in overall subjects, and I'm really happy, and I have nominated and selected as a student year award, and I'm really happy making my parents proud and my teachers proud. This institution has gave me a lot. This has been a part of my life since I was in 5th standard till now. Getting this award really makes me happy. Thank you. जॉब भी मिला है, कहाँ पर आप? Currently, I'm working in Travix Leisure Private Limited. This has been one of the campus placement. Firstly, I was working in No Broker, then I have shifted to Travix Leisure Private Limited. This success has been part of my life. Thank क्या you. करते हैं अभी आप पापा मम्मी? My father is a retired and my mother is a housewife. Okay. Assalamualaikum. Finally, we are graduated from BCA. We are very happy to get graduated from BET Saadatunnisa Degree College. We are very happy to have great faculties in BCA like Jamala ma'am, Shaheen ma'am and Neha ma'am. Very supportive they are. Myself Nida Fatima from final year BCA. I am very grateful to be graduated from BET Saadatunnisa Degree College. Our teachers were very helpful and knowledgeable that they supported us, especially the teachers of BCA, Jamala ma'am, Neha ma'am, Shine ma'am. They supported us a lot and lot. Thank you so much. I am very grateful to be graduated from here. Assalamu alaikum. My name is Misbah Nisa from BCA. This is a proud moment for us. Finally, we are graduated. Especially thanks to all the teachers of BET Saadatunnisa Degree College. Especially thanks to Jamala ma'am, especially BCA faculties, Jamala ma'am, Neha ma'am who are not there here, Shaheen ma'am. Thank you everyone for supporting us. Yes, I am doing job currently in Digitite company. Okay, thank you. Thank you.
Graduation day is an important milestone in our students' lives, and the marking the beginning of their life with opportunities and aspirations. And it has also coincided with the release of the college magazine Mirror, reflecting our memories, achievements, and creativity of our institution. My appeal to all the graduates is never stop learning. Life is comes with changes. Accept all the changes, and every change is an experience to you all. We offer undergraduate programs, BA, BCom, BBA, and BCA. 95 students have graduated this year with a record of centum scorers. Many students have scored centums, and yes, consistently for the past few years, we are giving 100% results. So this time also 100%. This time also it is 100% result. Big achievement. A big achievement to the institution. This is Professor Muhammad Anis, Campus Director of BET Institutions. Alhamdulillah, today 26 batch of our BET Sadat Degree College got graduated. 18 girls got graduated this academic year. Alhamdulillah, we are consistently getting very good results. We got 100% results in BBA, BCom, BCA, BA, and many students have secured centums. And this year we missed university rank by a whisker. Inshallah, we are focusing more on quality education, and for your kind information, most of our girls are the first generation graduates who have come to undergraduate program and have graduated. We are really thrilled and amazed that our community girls are coming up as far as the education is concerned. Also, they are getting placements. We have got a very strong placement cell, and recently we had got a placement cell offering placements for IT and non-IT streams, and we arrange every year twice or thrice in-house placement drives wherein various companies like Accenture, Oracle, they come here, they interview our students and they appoint our students. Many of our students are getting appointed too.